Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting, thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, Uganda. Good morning to you all over there, wherever you're watching from. This is the Alternative Digitalk TV, and my name is Kenneth Rubatusimbira. It is a special moment. It is a Tuesday here, and the 25th of November 2025. We thank you so much for being part of us. This is Uganda's leading online platform that is trusted for being non-partisan and delivering the best information. Information, I always tell you, that you can rely on to make an informed decision. And this very morning, we are here to give you updates, tell you what's happening in our country, Uganda, and we sometimes even take you outside to know what's happening over there. We believe you have to know everything that is happening. For as long as you are our subscriber, and if you have not yet done such an amazing decision, please tap that subscribe button on your screen if you're watching us on YouTube and join the platform that is trusted by millions and millions of people. You will not regret. Here we prioritize matters of national importance, and now let's dive deeper into the stories that are shaping conversations this morning. Believing that out there you're having a fantastic day and it has started very well for you. If it is not as you expect, of course our prayers have never stopped being wishing you all the best in whatever you do. So please tap the subscribe button, turn on the notification bell such that whenever we go live, you're the first to know
and be part of this amazing conversation. The Mighty Drive runs Monday to Friday, 8 a.m. to 10 a.m. And of course, we always bring in different guests that is in the entire Mighty Drive show after the updates, and we always discuss about stories that are shaping conversations in our country, Uganda. Of course, that are solutions based. We don't just talk about problems, but we also suggest the possible solutions for the good of our country, for the good of this world. And now, diving deeper into the stories we have this morning, following now the clashes that happened at the NUP headquarters in Kavale with the police. Now, of course, the moment was really tense over there. The supporters of the National Unity Platform Party clashed with police. The headquarters of the party were heavily secured. Security officers from different units were there, and of course, but this did not support. This did not stop supporters from coming over there. Thousands of them were actually there. They came at the offices, but of course they now had a difficult moment with the police and the other security officers who were there trying to stop them from entering the party headquarters. This did not stop them, and later on we saw Honorable Kyagulanyi Ssentamu, who is the presidential candidate and flag bearer for the National Unity Platform, come there. He arrived, and thousands, of course, were following him, but the security forces tried to stop the crowds from following him to Kawempe, where he had his campaign rally. Very many people were there. Thousands came running, following him. And the moment was really tense, the police trying to stop them. We saw them at a certain point actually tear gassing these very supporters, trying to calm them down. Now police have cautioned all political candidates to stop holding campaign processions, warning that such activities continue to spark confrontations between security officers and the campaign teams. But these political candidates say the police is just targeting them. They are doing everything following the law. They are not breaking any law. However, the police insists that these people are carrying out processions which they said they will not allow. And of course, that was the moment there in Kawempe, and Honorable Kyagulanyi Ssentamu finally had his rally there and asked the people to support the National Unity Platform. He talked about them. He asked them to always be calm people, not to respond negatively to these security officers. He also said that the bad conduct by these supporters sometimes is triggered by the conduct of the police. However, the police has always, at time and again, engaged with these political candidates, asking them not to carry out processions, saying that they limit freedoms of other road users, and that the police is not ready to tolerate that. Now, of course, the tension between the National Unity Platform and the police continues to rise each day, but that is the moment over there. The leaders of the National Unity Platform, including the leader of opposition, Joe Senyonyi, said that the police is doing these things deliberately to weaken the National Unity Platform and opposition, which they said they are not ready to follow, or they are not ready to surrender, and that they are ready to fight for what they call a new Uganda and to overthrow the one they called dictator. Now, leaving that aside, of course, Honorable Kyagulanyi also talked about some of their supporters that are arrested, saying that the number by yesterday had risen to 180 people who are in detention, detained by these security organs. Now, he said that they will not stop fighting for them and calling upon these institutions to release their people, saying that they did nothing wrong. These security officers are just doing this to stop them from exercising their rights as citizens. Now, in our other news, we learned about
a certain police officer who was shot dead, and that is Assistant Superintendent of Police Emmanuel Bogere, who was shot dead by suspects, so unknown robbers, while trying to pursue them. Assistant Superintendent of Police Emmanuel Bogere was received a phone call and was rushing to make sure they try to stop these robbers from attacking who they were trying to attack. And on the night of November 23rd, 2025, around 10:25 p.m., a murder incident occurred in Ntao cell. Of course, murdering, now shooting dead this police officer. And the Emmanuel Bogere, officer in charge of Ntao police post, along with a police constable, pursued suspected armed robbers following a report of armed robbery in Chuala village. But eventually, these people they were pursuing pretended that they were surrendering to the police. And now when these police officers came in closer to now get hold of them, one of these people who were actually in the motorcycle had to knock this one of the vehicle of the police officers, injuring them, and now grabbing a gun from them, an AK-47 rifle, and then firing against them. Then one of the police officers, the very OC, Assistant Superintendent of Police Emmanuel Bogere, tried to run away, but these suspected robbers shot him dead, also injuring his fellow the constable, who was later on rushed to Nakasero Hospital. And the police have said that they are still investigating this matter to find out who actually did that. That is it over there, and the situation remains tense. The people of Ntao in Mukono Central say that this police officer was a really good officer. He had been a good service provider, who had been a good public servant, and that he conducted his work in the right way, and that his conduct was good, and he is now no more. And we do pray that may his soul rest in eternal peace. Now, the 2026 general elections is heating up. Every day, as always, tell you here, every new day, the people in this race, especially the presidential race, even others are campaigning here and there, the members of parliament and other political candidates. But now, with a major focus on this, the presidential race, the race that has 8 people in it, and all are fighting so hard to make sure at least they get into office. Of course, 1 out of 8 will be the president of the Republic of Uganda come 2026. Trying the rest of them, 7 out of 8, of course, if we do not consider now the current president, Yoweri Kaguta Museveni, these 7 have to fight so hard to make sure they beat General Yoweri Kaguta Museveni, and of course democratically, and now take over the office. The office he has held for now close to 40 years, and he still promises to protect the gains that have been achieved so far by the National Resistance Movement government. And now in the race, some of them, including Nandala Nathan Mafabi, who is the presidential flag bearer for the Forum for Democratic Change, and yesterday he was in Kalilo. He said he will protect their vote if they vote him into office. And of course, that was following some questions he received from the residents there, who were asking him about protecting the election to make sure that their votes are secured, no one tampers with them. And they were asking him how he is ready, or how the Forum for Democratic Change is ready to make sure their vote is protected. And of course, he assured them that if these people turn out in large numbers and vote him into office, it will still be difficult for anyone who would want to tamper with this election and to tamper with the results. That if they vote in large numbers and they vote the Forum for Democratic Change, of course, voting Nandala Nathan Mafabi into office, that if they vote in large numbers, there will be no way these people, or whoever would want to tamper with the results,
will have a way in there, and he promised that everything will be done well and that he is ready to make sure their vote is secured if they vote him into office. Of course, he promised to better the economy in his agenda of money in the pockets. So the current sitting president, Yoweri Kaguta Museveni, was also in Kisoro and Lubanda and said that he is ready. He has proven beyond a reasonable doubt that he can be a leader Ugandans can trust. And he said that now Ugandans should vote the National Resistance Movement. And now we saw even some members of NUP now crossing to NRM, joining the National Resistance Movement officially, saying that they have seen the light in NRM. President Museveni promised the people there, and the NRM team says they are ready to deliver the best, including enabling Uganda achieve the middle income status, something that he has been talking about for at least some good time, and now we are waiting to see if the Ugandans vote him again. Will this thing happen? Will Uganda be among the middle income? Will Uganda achieve the middle income status, or it will just stop in campaigns? Of course, a question that can only be told when the right time comes. That is, if they vote him into office in 2026. And of course, our expectations are still open to every individual. Whoever wins will be here to tell you who wins. That is after the Electoral Commission has declared the winner. And now, in the same manner, Baraka Munyagwa was also in Butambala, and he asked the people that they should vote the Common Man's Party. Mubaraka Munyagwa is the presidential flag bearer for the Common Man's Party, and he said the Common Man's Party is here for every Ugandan in their agenda of the platter, where they symbolize that the national cake should be shared equally among all regions in the country, not for a certain group of people. And the rules that follow this platter is that you cannot touch the food when others are not eating. You start at once and you end at once, symbolizing that the national cake should be shared equally, and at the same time, no region in the country should have more than any other region. Something that some say cannot happen, others take it as just a joke, and others say it is the right thing for Uganda. Now, he was also in Butambala asking the people to vote him into office, that he will better the country's economy, including chasing the illegal migrants, saying that these people are taking over the jobs of the Ugandans, and now that if he becomes president in the shortest time possible, these illegal immigrants will be out of the country. That the investors he considers to be investors are those that can do what most Ugandans cannot do, and that an investor who can do what Ugandans are capable of doing is not an investor, and Uganda does not need such people anymore. To give you an example of those who have small shops that even Ugandans can have, that such people will not be given room to be in Uganda or do business in Uganda, because they are taking away the jobs of Ugandans. And that is it there. Also, General Gregory Michamuntoela, who is the presidential flag bearer for the Alliance for National Transformation, was in Namisindwa, and he said that he has a clean track record and that the people should trust the Alliance for National Transformation and vote him into office, and he becomes Uganda's next president. Now, in our other news, the Electoral Commission has also promised that by the end of this week they will have released the verdicts. Of course, the Electoral Commission received petitions from different individuals who had some questions on the academic qualifications of some nominated candidates, or either on their academic documents, or either on their nomination processes. And now the Electoral Commission has said that after following a maximum level of scrutiny, they now have 80% of all the petitions. They have the verdicts. The Electoral Commission Tribunal is ready with the verdicts of 80% of all petitions filed. And this was confirmed by the Electoral Commission
spokesperson Julius Muchunguzi, and we are waiting for these results. All you need to do is just be part of this mighty platform here at the Alternative TikTok TV. We prioritize information that is non-partisan, information that you can rely on. Now let's see what happened on a day like this in history. We remember the death of Malawian first ever president Kamuzu Banda. Let's have this. Good morning. Freedom! Freedom! November 25th is a day marked by independence, leadership, and complex legacies. Join us as we explore the life and times of Hastings Kamuzu Banda, Malawi's first president. In the heart of Africa, Malawi gained independence from British colonial rule on July 6, 1964, under Banda's leadership. Born around March 15, 1898, in Kasungu, Banda's early life was marked by traditional Malawian culture and education. He attended the Livingstonia Mission School and later pursued higher education in the United States and the United Kingdom. Banda studied at the Wilberforce Institute in Ohio and later at Indiana University, where he graduated with a degree in history and political science. He then moved to the University of Edinburgh, where he studied medicine and qualified as a doctor in 1941. During his time in Europe, Banda became involved in African nationalist politics, joining the Nyasaland African Congress and advocating for independence from British colonial rule. In the 1950s, Banda returned to Nyasaland, quickly becoming a prominent figure in the country's independence movement. As Banda's influence grew, so did intentions with the British colonial authorities. In 1959, Banda was arrested and imprisoned for his involvement in the NSC, but he was released in 1960 to participate in the constitutional talks. The following year, Banda became the first Malawian prime minister, leading the country to independence on July 6, 1964. After independence, Banda consolidated his power, declaring Malawi a republic and becoming the country's first president. In 1966, he declared Malawi a one-party state, with the Malawi Congress Party as the sole legal party. Banda's presidency was marked by authoritarian rule, with widespread human rights abuses and suppression of opposition. His regime was supported by the West, however, due to his anti-communist stance and perceived stability. During his rule, Banda implemented various development projects, including improvements to Malawi's infrastructure and education system. However, these achievements were often overshadowed by his brutal suppression of dissent and the country's poor economic performance. In the early 1990s, Banda's regime faced growing opposition, both domestically and internationally. Economic stagnation, combined with pressure from the international community and Malawian pro-democracy activists, forced Banda to agree to a referendum on multi-party democracy in 1993. The following year, Banda and his party lost the country's first multi-party elections, and he relinquished the presidency to Bakil Muluzi. Despite the controversy surrounding his rule, Banda remains a significant figure in Malawian history. His life and presidency serves as a reminder of the complexities of African politics and the ongoing quest for stability, democracy, and human rights in the region. Kenneth Rubatusimbira, TikTok TV.
waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws, all of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Farida Bikobere Manyaganga. It is a brand new day. It is a Tuesday, the 25th of November, the year 2025. Unsobiranti bwakedde bulungi obuganye. We pray you get a better day ahead. Era mwe abalwadde namwe tusaba Mukama abasuse abanyigenyige ebiwundu musobole okubanga ate mufuluma omwaka guno nga muli balamu. Njagala okubategeeza nti every end of year accidents zibeera on the rise, so tubakubiriza nnyo abagobi b'ebidduka musobole okubanga ate mwegendereza ku makubo mutaase obulamu bwabo abali mu kutambula nga badda mu byalo okwetegekera okulya ennaku enkulu. So tubakubiriza nnyo nammwe abatambula mufeeyo nnyo ku abo abali mu kubasaabaza bw'olaba nga speed eyitiridde, it is your right to speak. Yogera omugambe sebo dereva speed eyitiridde, bw'olaba avuga obubi still you can speak. Ate era poliisi yatuteerawo toll free number osobola okubanga ate okwata number plate y'omugobo oyo ali mu kuvuga obubi ku makubo n'ogisindikira poliisi yo nemukolako ng'amateeka wegalagira. We are all trying to save lives, so tobeera kwabo abasirise obulamu bw'abantu ne bugenda. Njagala okubakubiriza ennyo okubanga mutugoberera everyday our pages ku Facebook at the Alternative Digital, ne ku YouTube ojja kubanga ate otulaba bulungi nnyo. Ku X ogenda kubanga ate nayo otusanga at the Alternative Digital. Osobola okubanga okozesa hashtag the mighty drive okulaba nga oyongerayo discussion eno okufuna engagement ennyingi bannayuganda okuteesa ku ebyo ebiba bibaluma. Olunaku lwa leero I have a journalist and a youth in studio, so we are going to be talking issues of the youth. Olowooza abavubuka bakyasobola okubanga ate beteekateeka okulaba nga baleeta enkyukakyuka eyo gye baagala mu shrinking civic space. Buli omu gy'akaaba nti abantu tebakyayina mirembe gyogera nga ate teriiyo gwatidde, nti you can speak your opinions without the fear of you being arrested, oba nti osobola okuvaayo no typing anything on your page, let's say on Facebook or X, nga ate totidde the censorship that is high ku social media. So tugenda kutunuulira ensonga eyo tulabe n'abavubuka how they can meaningfully participate without putting their lives at risk. A very good morning. I welcome my guest. Thank you so much, Mumbejja Farida, okubanga onkyazizza olunaku lwa leero. Ndi musanyufu. Webale. Kiki ekikusanyusizza mu kyo? Okwogera ku bavubuka nga ate nange ndi muvubuka nga fena bye tuyitamu almost bifaanagana. So kati nze member of parliament omutuufu.
Omukozi w'ekitundu ki? Ow'abantu government yaba bavubuka. Because when did you start getting interested in politics, in the politics of the country? Nze ndowooza akoyo kaalimuko natandika kuva buto kuba naliko politician nga kuviira ndala ndowooza nga P1 nga nyingidde politics. Were you once a prefect? Yes, I was. And I still prefect, mess prefect. Awo nali sigenda okubawo baali tebaconsidering o serious. Ku kifo ky'obwa Messi ndowooza n'abavubuka bakimanyi. Kifo ky'obwa Messi walabikanga ng'aliko ekikyamu okusaba akalulu. Bwe kyalabikanga nga agenda mu Messi balowooza ayagala nnyo emmere kuba bw'obeera Messi obeera mukwano gwa ku. Kibi okwagala emmere. Ffenna tugyagala naye simanyi lwaki ffenna teri atayagala mmere naye agiwa nnyo attention ate bamulaba bubi. Kyokka nga ffenna tetusobola kubeera abasusse. Yeah, so ba food mess baali batwalibwa ng'abasaaga. Food mess alabikanga atali serious. Ate nga bakwasaganyanga ensonga eri very critical. Ate nga ffenna akadde ako twakayitanga kadde ka bulamu kadde ka lunch naye naye nga ba food mess tubalabanga abasaaga naye ebifo ebirala byonna birimuko. Kugezanga naliko prefect w'amawulire, naliko senior, naliko class monitor, information prefect. Ku campus nali secretary mu kusooka wa secretary wa Bagita Makosa Mass Communication Association y'abaana ab'amawulire. So ebifo nabirimuko era oba oliawo ne Uganda tuyinza okujja essaawa yonna. Okay. We are rooting for you for Uganda kuwagira bagala kujja kulembera bana Uganda for as long as they have the Ugandan wishes are heart okusinga okulembeza ebyabwe. But we get our civic space is that space where we all want to speak. We are not censored, we are not threatened, where we can organize. You know, you have a meeting, you call about 100 youths, you have them, you talk about the issues that are affecting your country without being sabotaged by the police or security agencies, where we can criticize the government without having the fear of, oh my God, I do not know what happens after I have spoken, and where we can participate meaningfully in the change of the government. Of the country that we want to have. So that is the space that we are talking about, and abantu abasinga obungi badde bagamba the civic space is under threat. Tetukyalina we twetaayiza. We cannot speak freely because you do not know what happens after you have spoken. So now we are under an election process. Kati omuntu weyebuuliza abavubuka bannayuganda nga tebavubuka. When I am with you, I exclude myself from being a young person. Nkula. Kati nenkulekere ebizibu by'abavubuka ofafagane nabyo. Now me I associate with the old generation. So those people have their own problems. So when I am here, I talk issues of the old people. Very serious. But so now here is the issue. Civic space is under threat, and abavubuka abasinga, they have just joined activism. Some of them do not know what activism means. It is a word that they just came with, you know, but so they associate with it. They do acts that, you know, relate with activism. But to begin with, when we say activism, chiche chikujira mbongo nga twogera activism, Kenneth? Nze ng'omuntu activism ngitegeeranga okulwanirira ekyo kyokkirizaamu oba kyosuubira nti kyekituufu naye nga intention ekivaamu teri selfish wabula eri ku for the good of all of us, kuba ba activists teerowoozaako kuba yeewaayo. So ba activism yitegeranga okulwanirira ekyo kyosuubira nti kyekirungi olwa bonna, olwaffe ffenna neweewaayo gwe ng'omuntu nga balaba gwe naye nga waliwo bangi abali emabega wa batalabika boolwanirira ababeeko bye batuukako. Wali obaddeko awo n'oyagala okubeera activist? Of course. Have you done an act yali putting at the forefront as an activist? Of course, n'okubeera munnamawulire mbeera activist mu ngeri yange. As journalists, we are expected to be
you know, Molinani partisan, be objective, you don't take sides, so you, of course, you say things as they are. By the mukukole ebyo nga bobimenye oyina element gyoba kuba kati ffe tuliwo lw'abantu tukolera abantu so good gye twagala si salary yokka naye impact ya buli munnamawulire eba positive change in to keep the public informed so that naffe kati awo kwe tukubirwa embooko kwe tukubirwa katiyagaasi so naffe eyo nno bwaba balaba activists kuba ffe tuliwo lw'abantu ate just imagine ensi singa teyalina bannamawulire bukya ku makyewo tomanyi kigenda mu maaso mu ggwanga just obeerawo bubeezi see you attack the day as it comes. naye balaba poliisi n'awanika kamera ne bagikuba naye ng'afaaki ye abaddewo abirabye lwaki abikwata so abikwatira gwe omanye naawe kigenda mu maaso so somehow naffe mu kuzimba eggwanga ndowooza tukoze ekikulu era tusaana midaali Farida abantu abagaba emidaali ku independence ne heroes day kikye muliko bannaye tutoba tunoonye omukyalo we bamuyitaani tuweeyo amannya kyaka bebaganoonya amanya naye amanya gaffe gatera okuyita ku screen awo bannaye mugalabye abantu aboogeredde ensi ebiseera byonna kuba by the way media yayamba nnyo gavumenti okumanya ebitatambula bulungi so owulirako ne president sometimes yagamba nade ndaba amawulire nendaba kino of course kikulu nnyo so naffe awo wetuyingiramu netusabira naye si kirungi kwesabira mudaali walwawo gukuwa ng'olaba okoledde ensi uganda yakwefaako ate tunasirika we have Kenneth Rubatusimbira Rwemirembe. He's a journalist, he's a student at a university. Kati njagala okutegeera, do your friends around you politically awake? Politically, I think majority tebali awake. Ebintu babiraba bulabi babivaako, that's the real truth. Percentage esinga babivaako. Abatono abalinga ffe ababiina from the beginning ndowooza oba yalinga calling owulira you're involved. Naye ng'ogyeko ekyo ogyeko kukiwuliramu gwe nti somehow like owulira you have to be part. Batono kuba ne muba n'amawulire abaali badde nga bategeera ebintu bino ba students olaba still tebabyefiirako. So I think involvement I think obuzibu too, we have been in one government and sikyogera kusoundinga nga ali against the government but tubadde mu government yemu. It is okay, you can sound however, but what happens to you after here? I am not involved. I am making sure I look into one camera so that I don't give us shorting a mwini. So we have had one government abavubuka because the government has been in power since 1986. So kuveeyo yoyo ndowooza abavubuka awo teri muvubuka asukka awo era bw'oyogera nti oli muvubuka nga oli beyond egyo emyaka. We have seen one government. So kati kitegeeza that one government and surprisingly government yaleetebwa abavubuka abaali abavubuka then. So bategeera amaanyi g'omuvubuka nekiki kye gategeeza. And so okubeera mu government yemuntu we have followed the system because bw'oba ogenda yingira mu government bw'oba ogenda yingira mu leadership there is a system you come with. Ne bw'obeera wano nga administrator waliwo system yo abalala abakozi gye bafollowinga nga system ya administration there is something you want to achieve as the administration so ne musetting a system kati fe abakozi abalala kuviira ddala ku wasikaali omufumbi n'abalala abali wansi wa administration abafollowinga we follow your system, we suit into your system. So kati system eri mu government I think yakikola nga yakola system yayo ng'erina engeri gye yagala abantu batambule biki bye yalina what the government wanted Ugandans to achieve plans z'eggwanga government zeyajja nazo ng'eyagala eggwanga mu myaka bweri libe nga lituuse wano kino kitambule bwe kiti na bwe kiti. So ndowooza system eyo somehow abavubuka baali tebalina kubeera politically awake. That's my opinion. Ndowooza nti mu system kyalimu nti we have to maintain nti abavubuka they are not politically awake because bw'olaba government yajjako okusoma political science mu masomero nga abaana tebakyasobola kusoma ebyo kuba kyali tekirina kyekikosa omwana okusoma political science abeere politically awake.
So kujjako ekyo we can see that as a deliberate move. So kyengamba nti system oba oliawo yayingira nga government yayingira nga ina system egamba nti twetaaga kubeera wano for 40 years, but this will not be achieved if we don't keep these young people politically sleeping, because bwe batabeerawo eka babeera beebase. So I think system gye tukuliddemu etuwadde that environment. So abavubuka balowooza nnyo ku fun, entertainment, because the government ebiwadde nnyo freedom. Okuba music nga bw'oyagala oteekamu headphones zino gendako mu kibaala, so ebyo byo biryoke. Ate bwe tudda biri mu governance na politics tuwulira nga si byaffe, like within yo kiwulira nti si bibyo. Omuvubuka awulira nga abiwulira nga birina bannyini byo abali mu government already. Bwe nali ngenda osoma amawulire nga omwana bakubuuza kyogenda okusoma amawulire oyo amawulire bwe babakuba tamanyi nti okubakuba naye kuba banamawulire konsaani ya buli muntu. Akiwulira nga waliwo b'oyingirira b'otalina kweyingirira. So because bwe tubeera ne mindset bwe tukikutegeeza nti tulaba nga waliwo bannannyini bintu ebimu tuli mabegako, ekitalina kubeerawo. Like in a country where abantu nga bali weak mu politics, mu governance yaabwe, tebawulira nga bali bawulira nga bali responsible for what happens. Bawulira nga president kyayogedde balina eddembe okukyogerako. So bawulira nga kuba government ebaya abantu be baba bagitaddewo be bayinza okugamba nedda wano mutuyisiza bubi ne boogera. And that is the space we are advocating for, so where you can share environment I think tebadde deliberate kwagazisa abavubuka okutegeera politics. It was like ebya politics nze fe abali mu buyinza twabitegeera, kati mukole mu ssente kyetukugamba ekyo oba okola so ebirala gwe bitulekere. I think that's how they nga tulina population bwetyo ng'ate mwe abavubuka mwe abasinga obungi, olowooza kiki ekiyinza okuva mu population y'abantu eri bwetyo etali politically awake naye ng'ate ensonga ezisinga obungi zitambulira ku byabufuzi? The population kituufu eri waggulu, and that is true, but population okubeera waggulu I think tekibadde reflected mu positions of power. Because you are not politically awake, you make 70% of the population. It is a deliberate move. That's how I term it. President Museveni yayogerako n'agamba nti bwe nayingira mu bufuzi, one of my methods was okutiisa abantu emmundu. Yali mutuufu emmundu si yakumanyiza. Yes, just nkiwanga kyakulabirako. Yagamba mbu bwe yali ajja yateeka kofiya nga munauganda batunuulire emmundu agidduka up to now n'ogisanga wano mu studio might drive tebeerayo. Might drive tebeerayo ne wansi floor ya wansi tabeerayo. So I think that was ogiraba it was a deliberate move. Eyajja surprisingly yajja na mundu. It is because he knows what a gun does. But still eyajja yali muvubuka ate ne beyakunga okumudema bega baali bavubuka. Amanyi kiki kye kitegeeza omuvubuka okubeera empowered, okubeera ng'amanyi. Nolowooza tukyalina abavubuka ab'emirembe giri mu guno omulembe gwaffe? Emirembe egyaliwo tegyali abamalirivu to that extent nti bajja kukwata emmundu bayingire batandike okuyeekera gavumenti eriko. Of course tetukyasuubira kuyeekera gavumenti wano mu Uganda ne babeera successful. I think government ya NRM kintu kya security ekikoze. So bw'oba ogezaako byakuyingira na mmundu ekyo kyo president yakiteereza. Eggwanga linywevu mu byokwerinda tolina woyita. Waali gap wetuyinza okuyita abannayuganda. Let me even exclude myself. The Ugandans that want change. Wawe bayinza okuyita okulaba nga bafuna change eyo gye beetaaga. I think this still remains a very difficult thing. Wawe bayinza okuyita, one may say democratically kuba tuli gwanga eri following democracy tulina akalulu tulina ki.
But another one would also say, what are you talking about with democracy? Do we really have a free and fair election? Because the question now to somebody is, akalulu ke bagenda oyita mu process y'amazima yesigika nti ebivaamu bye bannayuganda bye babeera boogedde. So that is a challenge. Of course tetuyinza suubira nti waliwo omuntu agenda mu nsiko and alwane, and that has never been an alternative. Ebeera last resort, and no democratic institutional government would recommend. Kyogamba n'oyo eyagenda mu nsiko then. Of course yali muyeekera. But he had participated in an election that he lost. In fact, he wasn't even the second or third. Na choosing out the other alternative. Bamubya akalulu nenga si ye yazze number 2 oba number 3. Yeah, and he was lucky. Ye nayingitawo nayingira ebyobufuzi. Naye singa teyayitawo bandi either yali facing ze kalaba oba amateeka nga bugalambika ku muntu aba kuba ndoza kulya mu nsi olukwe something okwagala okujjako government. So yali badde afesinga amateeka ago naye yali lake Katonda n'amuyamba n'afuuka leader. I think ne bannayuganda baali bakooye we yagendera okujja nga system yali ebulamu obwongo somehow. Logic yali teina bwongo bumala ng'obuliwo kati ebitongole ebikesi byali tebiri bwe biti. I think more government zaaliwo ebiseera ebyo okusinziira ku history bwe tusoma balaga nti mu kunoonyereza kwabwe tekwali nnyungu kuliwo kati. Kuba ne kati ne technology ekuze basobola okutracking essimu ne bamanya byoyogerako oyogera ne baani balina that spyware. Naye government z'ebiseera biri nga nze Farida ndi wa UPC ndi mukwano gwali mu buyinza ngenda niŋŋamba Ryan ayina abayeekera baasuza kati ngaawo either obayina abayeekera oba Farida yadde akulimbirira nga bajja ne bakukima bukimi kati buli omu n'abeera ku bunkenke. So when these people government ya NRM bwe yajja aba NRA abantu ne babaaniriza kubanga baali buff already. Omanyi there is nothing that hurts than being uncertain of what is going to happen tomorrow. N'ojjanga wano ku TV n'oyogera nga tomanyi oba onaddayo. So environment waliwo weetuuka abantu ne bagikoowa. So kati government ya Museveni yatuuka nga abantu bali bwe batyo ate nga technology security bikyali wansi nga okukwata emundu nodda mu nsiko was still an alternative. Naye mu Uganda eno this is no longer an alternative or facing any condemnation okuva mu human rights organizations ne mu mawanga amalala ag'ebweru okumamulako gavumenti gye baba bagamba nti yateekebwawo bantu through a democratic process ne bagikubira akaluso okuyingira okukwata emundu oba ogenda committing crimes against humanity war crimes n'ebyo oleetewo olutalo mu ggwanga abantu bafe. So bw'otabeera successful okuyingira power kijja kukukwata nga Joseph Kony. Joseph Kony naye yayogerako nti he is a freedom fighter. Nti alwanirira freedom. Naye facing a condemnation from ICC n'amawanga amalala. Because in his fight atwaliramu obulamu bw'abantu abali. Of course eri kulwana kutatwalirwamu bulamu but bw'oyingira power ebimu tubikkako ne tubyerabira. Tugamba kuba abantu teri lutalo lutaliimu kufa kwaba n'alumanya ne basaalumanya. Tolowooza nti gavumenti eno mu myaka gyayo tereetedde bantu kutuuka mu eyo extent y'abali be baakwatira emmundu bannayuganda tebanneekyawa. Waliwo percentage etuuse ku that extent naye nga the thing is different. I think abantu abali mu power oba baakibala ne bamanya nti within our period gye twagala omumala wano abantu bajja kuba bayingidde mu kafatigue nga bakooye. So which measures should we put in place? So ne bateekawo system eyo nga bwe nkugambye okutya ne kukubeeramu from bwongo buzaalibwa. Ogenda otuuka ku myaka gye nga tusobola kulaga butali bumativu bwo to that large extent osirika. Because now the best option one would say sirika. Ofachi government ojogerako sirika ofachi era ne one after the show you receive some phone calls Farida bagamba ezo topics nga mufachi nazo kwezo topics abantu bazivaako those topics abantu bazivaako ne ku mainstream online yekyalwana talking about this civic space ojogerako ngani
Those questions are asked by some people. So I think we feel like this is not something we should talk about. But they may be right. Is the space shrinking or just Uganda bachisusa? But the space isn't shrinking. Uganda never bachisusa. If they are the majority nga bachisusa, ligwanga lyabo. Bobanga majority bali mukisusa. Katijjo. Gwanga lyabo. Bwe walabyeko omwana gw'okuba oluyirumu n'abwatuuka n'akuba enduulu bwe babeera gwe basse. Ekyalo kyonna ne kikuŋŋaana naye nga lubadde lwaki oluyi oluyi lubadde lwaki lubadde lubadde nga kituufu alugwana oba talugwana. I think civic space somehow is shrinking nti losing power. Civil society organizations badizirwanira bino za losing funding. Governments kati zeekuumira mu buyinza, so kati waliwo ng'ekijegere wabeerewo n'abantu abamu abadde bagamba nti amawanga agamu especially mu East Africa gakololayo liigi yaabwe ey'abantu nga wabeera mu buyinza toyogera. So tuze tulaba in some countries, twalabako mu Kenya riots nga zibeerawo, twalabako mu Tanzania. One recently mu Tanzania abantu bagamba over 1,000 people died. Naye ng'ebintu bitambula kati entiisa etandise okuyingira abantu. Here in Uganda okutya kukyaliwo. That we can't run away from that. You don't just speak. Recently omumu byokwerinda yayogera n'agamba nti bw'opicking interest mu state naye picking interest mu ggwe. Actually, when you pick interest in me, I will get interested to know why should I not pick interest in you? Because whose state are you? Like ukolerera UPDF ekolera bana Uganda. Uganda police ekolera bana Uganda. Parliament y'eggwanga, state house, any institution ya government ekolera bana Uganda. Kati bana Uganda era bw'oba onkolera ndi waddembe okubeera interested mu byokola okolanga bwe nakutuma kuba every institution eyina mandate gyeyina okutuukiriza bwe ba UPDF tulina bye tusuubira mu UPDF okukolera bana Uganda. So who will hold them accountable ku ebyo bye bakola if not us getting interested in what they do. But because there are some individuals, though waliwo abantu bambi kuba wano tutera okukyazaako n'abakulu mu magye na China batuwa attention ne baddamu ebibuuzo naye wabeeriwo abalowooza nti they are the beginning and the end. Toyina kubuuza, and that is very unfair. Yeah, most of them. So toyinza kuyimirira n'ogamba mbu bw'opinkinga interest mu state. Naye picking interest mu pick the right interest. If it is to pick interest, pick a positive one. Don't pick the interest of taking me in a safe house. No, of course. Kubanga the intention I have for you. It could be the positive one. And taking me to a state house, no kubisa amasanyalaze, like that can never be. So, because nafe, by the way, intentions z'abana Uganda eri these institutions zibeera for the good. Bw'oba okwata abantu abamenya amateeka kirungi okukwata omuntu amenya amateeka naye okikola mu butuufu bwakyo oba ani afuna omusango. Kati bwe nvaayo ne neesimbawo ku bwa president lwemukakasa nti mu nyumba yange mwalimu emmundu lwe bifuuka nti nakola defilement amazima ago ganguwa gavaawo obujulizi buno nanti oba oluli wavuvuba omusango but now you have come for the state ne kati oyingidde gy'otalina kuyingira nyingidde gye siina kuyingira, so kati awo lwaki siina kuyingirayo. So those are the questions. I think the environment is that waliwo institutions za government ezimu nga ziri willing oku answering eri bana Uganda. Like which institution? I think the Uganda police egezaako okwansalinga bana Uganda. There is okwansalinga n'okukola biyinza okwabukanamu, but so far we appreciate what is there because Uganda police omwogezi avaayo n'ayogera kino kiri bwe kiti na bwe kiti kino kiri wano. Of course ekyo akikola ng'alaga nti ali answerable to Ugandans. Byakola bikolera bana Uganda, that's why avaayo n'ayogera. So I think wano tutera okufuna interview ne General Felix Kuraije naye ng'ayogera ku ebyo bana Uganda bye baba beebuuza. At least that is something to appreciate. Naye nga waliwo abantu abamu nga balowooza they are in control of everything. Waliwo byotalina kubuuza, they control whatever happens in the country. No one should even ask. So how kati omuvubuka environment bwefuuka bwetyo akyalina plans ezizimbayo ku Kayumba,
akyalina plans eziwasaazaale alaba ngamba nfa kinensi okuyeyingiza mu bintu bino nfe mangu. So that's the environment. Nenga wali ababyeyingizaamu nga tebannafa. Waliwo ababyeyingizaamu nga tebannafa naye waliwo betulabye nga babiyingiramu nga bavubuka nga bakyaliwo nga tebaafa. Waliwo ababiyingiddemu nga bavubuka era nabo ne bafa abamu ne babula up to now nga tetubalaba. I think they were treating not carefully, so somehow they crossed the line. Bagamba luck, twasomanga history nga bagamba mbu Napoleon is luck asima without luck Napoleon would have died a common man. So abamu babadde so lucky. And me, I didn't believe in that statement because yaliwo luck nyingi nnyo luck nyingi nnyo gw'ozaaliddwa ekintu we kituuseewo ogenda okugira for example n'ogenda obugira otambula mu kkubo laawo osinkana executive director nagamba naye ng'otunulanga Munamawulire nyinza okuwa omulimu. Don't you consider that luck? So it it can't be luck because it's so clear that I prepared myself for it. You didn't leave your home ng'osuubira nti ogenda musinkana mu kkubo. It's just luck. Tewabadde teweeteeseteese nti ogenda musinkana. Let us also bring it to our government. Was it luck that they succeeded? Yes, without luck, we can confidently say that without luck, the NRA would have remained. You look in your camera and they give you a single shot properly. Without luck, the NRA would have stayed just a normal force like other rebel groups. Without luck, that is very obvious. President Museveni ne NRA baali lucky ne bafuna support okuva mu mawanga ndowooza bafuna nasa President Museveni atera byogerako kano Muammar Gaddafi yali mukwano gwa Amin. Okuva ate okuwa support eri President Museveni, it was something unusual. I think President Museveni yali very lucky n'okuyita mu lutalo. Banaye omuntu ayise mu lutalo bwe bakuba amasasi ne liyita wano era ne liyita wano n'abeerawo nga mulamu. There is no luck esinga. So that is yali lucky. So kino ekya lucky nkyogedde kwaba abamu abatanaba kufacinga the realities of the environment, ya civic space mu ggwanga. So some of them have been lucky, some of them have played it very smart, very, very smart. Nga it is hard to trace either backbanga berekeramu. Oyingira omanyi gy'otalina kuyingira. There is always a line drawn that you shouldn't cross. The line drawn is there, but which line? Who draws the line is the question. Line weeri nti bw'oba oyingira kino tomanyira muntu, don't provoke police, togira ezo ze lines eziri internationally recognized. You do not cross. Naye kati waliwo line ezange Farida nze zenzisaawo nenganze might drive nze line ezange zibeera bwezi obutikitiko omukaaga obubeerayo nze sibwogeramu kyonga line kati nga wagiyisa bwe you know following. So that's where a question mark okabeera nti mu that line drawing bwa ani agidetermininga kuba bwebanga oli ali mu power ayina okubeera answerable to me determining nti wano banaye togeza n'osalimbirawo ayinza n'okukuga ntonjogerako. There is no one who wants to be talked about. He who has power draws the line. Now you who has power now? Oppose, who has you power? Should know where the line was drawn. Who has power? It is me, a Ugandan, who vote these people into office, who pays taxes. Okiwulira bwe kirina okubeera then kiki ekikigana. It is what it is being said, but it is not what is being done. Anyways, we are going for a short commercial break, but I want to tell you, mwabali mkugabe emidali, please patronize us with Kenneth. We are doing a very good job. Yeah, patronize us a so we are doing a very good fighting for you know they give fighters a medal. So we are also fighters in our own way, so you should actually consider us this coming independence but we kumidali na fetu esoleyo nga abalwanyi ba Uganda. Very good morning to mlamko katono nyo tokomao.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. But at the church, Tawali man, what's up? man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Okyali ku Mighty Drive tutambulira ddala paka essaawa 4 ez'okumakya. We are in the second hour of the show. Wano tubasabira ddala muteekeyo comments zammwe mu comment section. Tujja kubanga ate tuziyitamu mpolampola osobola okuteekayo ekirowoozo kyo ku topic gye tulidiscussingako oba ekibuuzo kyo. Tujja kubanga ate tukiddamu bulungi nnyo. Nze n'omukulu Kenneth Rubatusimbira tugenda kubatambuliza ddala paka ssaawa 4. Bwe tuwumuliddemuko tubadde twogera ku lack vis-a-vis the preparedness and the will to do something. Kakati mweno second hour of the show njagala twogere ku media censorship. We have seen countries where the media is highly censored and you cannot tell. It is really hard to tell what is happening in those particular countries. It is because their media is highly censored. You do not publish something nga tebakukiriza kukipublishing or capture it. Okugeza nga Rwanda tumala gazunga na kamera yo ng'okwata anything nga tosabye lukusa naddala okuva mu bakulu. Countries like Tanzania abasinga babadde bagamba Tanzania is a peaceful country, but it's because the media in Tanzania is highly censored. You do not just wake out and come on the media and say something that would cost you a lot. So njagala okuwulira endowooza y'omukulu Kenneth Rubatusimbira. Olowooza media censorship eyinza okukola in a country like Uganda, and it somehow has the good side of it, because everything that goes into the media you cannot control who sees it. So when they censor the media, sometimes it protects the image of the country. What do you think? The problem is mu Uganda nti ekizibu wekisinga okubeera nti moves ziba zigendereddwamu ebirungi. Naye kati eyo move towards ekirungi abataagaliza ggwanga lino we bayingirira ne bateekamu ekifu ne kituuka wali ku final ng'ate ekigendereddwa si kyekituuse. If it is press censorship, the process is good. Ne mu mawulire bw'oba osomalayo gatekeeping process. Intention eri nti
harmful information is not consumed by the public. But you also realize here in Uganda, everything, oba chirungi abana bachikasukayo ku internet. Yes, especially waliwo that concern ku media, online media regulation. Naye, first, but tusokera ku now so far mainstream. Press censorship, chigenderwa kubeera like the gatekeeping process of information. Yeah. The aim is okulaba nti information afuluma siwa abulabe eri abantu. And that's the end goal. Nafe wano, you don't just come here and have a show or even give out information. Kujita process, yes. Producer na bitamu, na editor, bani ugendo tusa information ingali reliable eri abantu nga siwa abulabe. So nga you cannot incite violence tokola chi. So moves ezileta wecho zili moves ziba nungi kiba kigenderwa kirungi nga tusuubira kirungi afterwards. Naye waliwo some forces eziyingirawo nga kati fena tukanyiza nti move nungi. So kati awo mu process etutuusa ku kati ku mateeka aganaalungamya communication yeggwanga awo ku mateeka katolina waliwo agamba mbayina ke bataddewo eno move njiyingirirawo nti kati move agibakira mu bbanga n'ateekamu akatwa n'asukuma n'etambula. Move egenda okutuuka ku results zetusuubira amateeka aganaavaamu okufuga abantu baleme kufulumya information ali harmful, fake news, misinformation agenda okutuuka nga kati abantu bakiraba nti you are coming against them. So kati ng'ekintu kyawukanidde ddala ekyali ekigendererwa kwali kukuuma mawulire nga gali non-partisan. Case in point is etteeka lya nsereke lya computer misuse as amended in 2022. Yalireeta simanyi toyina kwata mwana muto bifaananyi nga tofunye lukusa tokola ki, and people, I am part of those that went to court to contest the law. Nga tulaba it is coming for us who are operating online. So such laws ezimu ziyinza okusooka wano mukutandika ne zibeera ng'ennungi naye bye bazikokkeramu bagenda banyiganyigamu. Kati ligenda okutuuka wali etteeka weligenda obeera implemented nga mulina obuntu obwayitamu bwe mutamanyi bwe bwayingira nga mwali muzibirizza. Naye nga waliwo some people abali awake abakozesa ene move yonna evaayo. Move mmwe mugitandika intention ebeera nnungi naye egenda okutuuka ku kye mwagiteerawo nga already eri contaminated bwe gaba amazzi nga tokyaganywa. So that is the major problem. Censorship ey'amawulire press censorship tutera ogikozesa nnyo just mu kusirisa amawulire totally naye in a line of okukwatamuko okuteekamu kwa filter ebitali right bisigale then right information etuuke ku bantu. That's the line we are coming in gye twogerako. That line is good nga munnamawulire yenna we advocate for that nti amawulire gabeere unbiased galeme kufavoringa side emu ate ne gayisaawo side endala oba omuntu because there are some people are covering a story nolabanga mulimu side nolabanga alina kyekubira naddira story obuntu obubi obwabadde for instance waliwo abantu abamu na challenging police yali erwanagana n'abantu abawagizi naye nga television emu telaga abantu abakuba polisi nga ne polisi mubakubibwa babasosonkereza ne babakuba naye nga baprioritizinze kiri nti polisi yakubya abantu nga nange atudde bwe ndaba mbalina kyekubira. Yes, nalabako story emu ya I think yali ya Al Jazeera nga balaga amagye ga Israeli nga gali mu Palestine nga bakuba abantu nga emmotoka z'amagye zikuba zitomera endala za bulijjo ez'abantu ne yali ambulance kati ne basikayo ekyo mangu nnyo ne bakyogerako naye nga mu motoka eyo ey'amagye okukuba ambulance motoka yakuba eng'ombe n'ey'amagye for more minutes nga tevaawo ate nga these were the techniques abayeekerabeza bakozesanga okukuba bano. So nga we would expect nti it is an ambush. It is an ambush naye
ekyo ne batakikavaringa ne bakibuuka ne batawugera ku side eyo lwaki yo bwe baakuba ng'ombe teyavaawo kuba ayagala okutomera takukubira ng'ombe yakuba eng'ombe neeyimirira neekuba naye nga response olaba teriwo. So mu mawulire waliwo nga abayisa mu ngeri bwetyo oyinza okugamba nti they can't be forgiven for that. It is not good obeera biased in your reporting, but press censorship ebigendererwa byayo bwe biba nga bisusse ku preventing harmful information in the eyes of everybody, because it may be considered harmful in front of some individuals. Now I'm talking about harm in front of every or the majority. The majority conscience yo eyo harm gye twogerako si kuba nyinza okwogera nti wabbye ssente nga kituufu wazibbye naye nga kati eyo eri harmful information to you naye nga mu maaso g'abangi ne mu buntu bulamu it isn't harmful. So press censorship, if the moves are to prevent misinformation, then that is good. But if the moves are to silence the voices of the citizens, that is harmful. We condemn that. Nga munamawulire yenna mu training gy'oyitamu bakugamba olina reporting a story nga eri balanced, fair, accuracy, objectivity, those principles. Wetwogera ku press censorship waliwo TVM eya disqualifying a president teyina mukwata teyina mukavaringa tesembera wali tejja anywhere near the president era nga ye agamba nti balina side gye batekinga, they always do amawulire gaabwe nga bali against him. So is that press censorship for the good or bad? Of course, if we are to say good or bad, we must know the reasons as to why. According to, I think, NMG, unawulira boogera. Yeah, it is. Director waabwe ng'agamba tebamanyi reason gye baagaanibwa lwaki babagaana. They don't know the reason as to why. Bonga bo balaga nti saidi yaabwe yali clean, balinze kiki kye baba bavunaana kuva mu abo abagoba. Kuba all that still means nti tetulina both sides. Tetumanyi why this happened. Kuba eri ne government, the other side, teyogerangako lwaki specifics sikugamba nti balina kyekubira naye specifics nogamba. For instance, this story bagikola bwe bati ne bakyusa wano. No, they haven't. So both sides have not given us NMJ gamba teina information. Tetuli mukwogera ku brand yaabwe bubi. We speak about what is in the media already. Egamba teyafuna reasons, teyafuna tebaweebwa nsonga lwaki bablokingibwa. Government enatuwa nsonga lwaki yabagoba. So for now tetuyinza kubeera ne final say. Tetuyinza gamba nti kino kyali bwe kiti na bwe kiti. So this situation is still unclear. Kujjako government evudde negamba ensonga gye mbavunaana mwagaana okunkwata nga ndaze wano mwakola kino. Tuyinza okubesinga ku ezo reasons ze batubali ntugamba ezo reasons sizize. Naye nga station isobola ogaana ogenda kubaleyo omuntu. Yes, due to some powers as a station to know. Kubanga toyinza kunkakake sisobola bate sina capacity. Sina capacity egenda kujja. Obanga all the years siku coveringangako because I think baba coverinzeko. And they still show interest to cover. Nikati, of course I usually watch them and see baba coveringa, but we still wait to know why they were banned. If the government brings out the clear reasons as to why they were banned, tuja kuzitunulamu tugambe zaali zisaanyi oba oliawo balinayo some other evidence gye batanaba kulaga nsi oba balina n'ensonga endala oba balina ensonga zaabwe endala zibo ze bafa ng'abantu eyo munda fise ze tutamanyi oba waliwo eyanyaga munne oba waliwo eyawaayo akasente abeeko byakola oli namubitraininga so diru neeyika so we cannot tell so far. But if that information comes out to judge, we shall use it and make conclusive discussions. Oli Kumaiti Driver, I am with Kenneth and we're talking media censorship and the preparedness of the youth to organize
under the prevailing civic space. Kakati nze munnange gwe atulaba nkubiriza nnyo kozesa comment section teekamu endowoozayo oba ekibuuzo kyo tugenda kubanga ate tubiyitaayita mpolampola nga show yaffe bwegenda maaso gwe akozesa social media. How do you use social media? Use it to advertise your business? Do you use to share your opinions politically? Oba gwe ogenda ku social media okubanga ate munayo tekayo bu video ng'ozina nga okola ebyo ebitayamba ebitagatta ku nsiyo. Kati awo ekibuuzo wekigira mukulu Kenneth, olowooza abavubuka bali mu kukozesa social media in the right way? I think buli omu aba ne reason as to why social media, first and foremost, lwaki social media yoweeri ekigendererwa kyayo kyali ki? Ekigendererwa kya social media, most of the platforms, is just to be a platform like it is for people to share their opinions, to express themselves baconnecting n'abalala, to express yensonga lwaki osobola okurecordingayo ka video ng'ozina. So you're happy and you want to express your happiness, n'okikola. So if that one of those reason expression, they are doing it. Though now wetukiza ku governance, ku politics, tulabanga attention eweereddwa nnyo ebintu ebitali of national importance. So of course waliwo abakifunyemu nga expression yaabo bwayingira nayenyenyanyenyawo agenda funa likes ne views, afuna obulango, kimuyingizemu kasente akole. Tulabye nga ne media houses ezimu, by the way, zitandise okuhiringa abaana bano. Yeah, yes. Just because ina following atukawale na nyenyanyenyamu ne bamusimba ekirimu ekisaba. Optical nutrition is very important. Eriso nga lyerufuuseemu ejjiiko lyatemesa n'awuta. So whatever they have expressed themselves in that one, some have benefited. Social media, I think, ekyali mpya mu maaso g'abantu. Ate social media runningibwa software, runningibwa bye bayita algorithm zifollowinga biki bye balaba ennyo biki. So abantu basinga kulaba ebyo birimu entertainment, ebirimu kwambala obwereere. Omwana n'ayingira lumu, waliwo one blogger yeeyambula mu konga ali ku set. Naye akantu kasinga videos endala zonna ezogera ku bintu ebyamakulu. Buli omu akasharingira kumu. And everyone will yearn to see it. So I think kati nayo algorithm ya platforms zino prioritizing ekyo kye balabye ennyo oba kye baagala. To them it does not matter whether it is good or bad. For them they want views. Yes. But gye bakoma okulaba ne zino platforms gye zikoma okulaba sente na addiction. Omuntu bw'obeera addicted ku simu, kati twabeera addicted obeera bwo. So you know what we need to scrolling. You cannot stay away from your phone for a full hour. So and these social media platforms are benefiting from that. So I think expression yoba gikoze, but the main concern would be how are we using this platform to express ourselves or advocating for good governance ne politics and that. Weewaawo ekyo no kijja kubanga ate kitutwalira ddala ku social online activism that is being done. Abavubuka bakozesa nnyo emitimbagano gino okubanga ate bagifuula platform y'okukolera ku activism. Nti luli edda twalabanga people would organize ne bagenda ku streets ne balaga obutali mumativu mirembe, but as it is in Uganda currently, you cannot just go on the streets. Or whether you are being peaceful or not, the police will come for you. Under the POMA Act, bajja kukwata tewategeezeza poliisi, kati ate poliisi instead of okugitegeeza baagala osabe lukusa. So ebintu ne bibeera nga ate tebiba birungi nnyo. That's why we are not seeing a lot of activities on the streets nga abavubuka bavaayo okulaga obutali bumativu n'ebyo ebintu ebiba bigenda mu maaso. Era ndowooza twakoma kulaba these activities ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye ku prices za commodities ezaali zeekanamye n'avaayo n'omukulu Lubega Mukaku nga beekalakaaso balaga obutali bumativu olwa ebintu ebyali byeyongedde ebbeeyi. Nowadays abaana abavubuka oba abaana abato, the young people, are using the social media as a platform to do activism. Olowooza activism ya social media neeyina impact gyeyina okukola? Well, in impact, I believe it has so much impact.
one reaching afar. And for any information to be impactful, kutuuka ku bantu kuba ebeera intended for people. So gyeko mu kutambula awo kibeera kirungi nti at least message is driven home. Mu bantu 100 oba omutwalo bakakadde kamu abagenda ofuna that information. Ne bwebeera 1% bwe pickinga message eyo erimu naye esobola okugipushinga to another 1% like that message netambula. I think kiri very important osobola okusinziira wano Kampala noyogera ku kintu ekitagenda bulungi mu ggwanga message netuuka eggwanga lyonna ekitaali baddewo nga tweyiye ku kisaawe ekkololo okulaga obutali bumativu nga ab'emubende bajja sigala abakola ab'emityana bajja sigala tebamanyi na kigenda mu maaso unless nga waliwo atuuseyo n'akwata akatambi still n'akasindika oba ne tubiraba ku mainstream nga babiraga mu mawulire. So the world is now a global village because of social media. Kati abantu sina baana bakozesa social media okola activism. Now the main another importance ya social media erinti restrictions zaayo ntono mukko compared to kuyingira wano Kampala. Kubanga restrictions ku social media nyingi muko naye risks zentono nti you can tweet restrictions zengamba restrictions zengamba ze kuba kati bogamba okugaanibwa risks ntono mu naye kati government okugaana baba akuba olukuŋŋaana lwonna olina okutegeezaako poliisi olina okubategeeza kati bwogenda otegeeza poliisi negaana naye kati okugenda okugjayo TikTok live ogendeko tolina baluwa yadde ya chairman gye weetaaga. Yes, but people have been ordered to okugjayo bye bawandiise. Of course. The timelines. You put it there and someone reaches you. That comes after. But when the message has already gone. Kuba oli yaba akitaliaga kasita message etuuse. Naye kati wano ku ground tebakulinda message kutuuka totuukayo. Baba bakugaanirawo era olutegeera nti osuubirwa okufuluma. Amagye gazingako ewuwo n'osigala munda mu nnyumba. So nti kati wali restrictions newankuba zijja sometimes luvannyuma information amaze okutambula sometimes ne bakuignoringa ne bakuva nako nga tebalina kyebaneekwasa. It is because maybe your tweet may not cause any impact negatively. Ne bweba ena impact because not necessarily impact yayo ebeera negative just waliwo abakiranga eri negative kuba omulemesa kulya kyada asoobera omusuuzi omugaati naye government eyinza okukiraba neeraba nga tebalinawo banaakuchallengingira nga mu message gwe wawadde tebalina tteeka yonna. Because there are some people who are very smart agenda kwogera ku kintu nga ine evidence nogake tunamwesibako bijja yiika gye ne evidence asingako kati katubimima amazi. So they first let you be. But now social media weeyononeddemu activism nti message abeera delivered mu serious tone mwana amutuula mu challenge namufuula ekitagasa. Omwali mwogera kati omwana ayinza otutuula mu sound one of the things betwogedde wano very very serious very important nakituulamu n'ayambala ekireegareega n'akiteekamu ebifalisofaliso n'ayogera eggwanga lino kikyeredde message ebadde meant okudelivaringa something. It is also another way being comic but you are delivering on the message. You may be comic but how will people interpret your message? We remember the Otoko movement in Serbia. Those people used to go on the streets but they would use music. People would dance, but they would dance to songs as a liberation. Nti yes, bali mukuzina ku streets na ye enyimba zebazinyirako ze nyimba eziri muku kwagazisa okuchu kulete nchuka. Bowulira enyimba ezaali zigendereddwa mu struggle. Tezaali mu lusaago luno. Olwekwesiba ebipiira, wesibe baluno zigire okola akabino batekako ne hips. Nasibako hips natekako akateete. Natula mu information ne kubali stick na yiwako ekirevu nagire kati ndeni nakuba nadda mu sound yali serious tusituke simana tukole kino na kino message yali nnungi omwana agikuba mu challenge nawe nodda mu comment section noseka waliwo comment section naye kati yafuuse content creation omupya yakagwawo e Uganda wano. So all of these
zonoona message kuba message ebeera delivered nga Indian Ocean efuuse kyakusekerera naye nga President Museveni kyayogera kyali serious. According to international law, Uganda eri entitled okufuna access ku nnyanja eyo okukolerako ebyobusuubuzi byabwe. Olw'okubeera landlocked tekitegeeza nti toyina access ku nnyanja kuba teri owninga nnyanja eyo nti ennyanja yaggwanga bweriti ffenna tulinako access waggulu mu bbanga tulina access naffe okugezesa bye twagala. But Bannayuganda n'abantu bonna baddiira story ya Indian Ocean ne bakuba map ya Uganda ne basikamu oluntu bweruti paka ku Indian Ocean ita wakati wakati abana ne batandikirawo bomimu atawulira President Museveni n'agwa kweyo tategeera kibati yali ategeeza omusajja akaddiye takyalina byatugamba mbutufuulira byaliko kyokka kyayogera. It is a very great concern. It is for the benefit of all Ugandans. President Ruto yavuddeyo na addressing that issue, and today the Iyara Parliament egenda kubanga etuula to kutubanga boogera ku nsonga eyo era Ruto yategeezezza that Uganda access. They have never blocked Uganda from accessing access through Kenya. Yes, but it is through Kenya because we are a landlord country. Though the president wants to make Ugandans feel like President Museveni was a kyali ayogerako nti amateeka gaali gasusseemu obumanyi obukwakuliza obuyitirivu wali olw'okuba nze nsembeddewo. Yes, following amateeka gange. So awo ndowooza we wali major concern. Naye Bannayuganda basikawo bumimu tuli ku Indian Ocean tugaare mateeka y'akantu ffe twakatuuka ku Indian Ocean. Indian Ocean yayingira wonna ne kati ekyatambula ogenda kukastatus k'omwana ng'obataddewo akakima kali mu kubbira tuli eno Indian Ocean etuttamu omuntu. But also ekyo kiraga nti do you think Ugandans have understood the power of social media? I think social media ekyali mpya naye you see ebintu one of human nature, one of the things ffe abantu ngeri gye tweyisaamu nti ekintu bwe kibeerawo for so long kiina engeri gye kibambala ne kibawuggula ne mukinormalizinga. Singa wano kibeera kyatteeka nga baleeta ka biifu chicken n'obumonde ku buli show ne bakikola for 1 year. Tekibaddeewo wano ku Mighty Drive ntibaleeta wano obumonde enkoko. Singa bakikola for a year eventually ne balekera awo mukaayana. Tekibaddeewo. Why did you introduce me to something? Ne kati okukijjawo luba lutalo olina akuvuma n'okuvuma kyokka nga wakikolanga mu mutima mulungi ng'okigendedde. So kati naffe social media mu kutandika ebigendererwa bye twali gifunyeemu egenda ewuguka mpola. Tugenda tumanyira nti kati social media yafaani kuzina kwambala bwereere. And if the trend continues like that, twolekedde okubanga bino ebirala tubiviirako ddala. Seriousness ekendere kuba if an issue nga ya Indian Ocean egenda okudiscussing banga bogambi nawo mu East African Legislative Assembly nga kikulaga it's a very big issue. Yeah, it is a big naye issue. nga wano mu ggwanga ffe munayo abakwatibwako nga kati ku mimu kwe tutava ne Indian Ocean twagifuddeyo akusaagiramu. Ekyo kikulaga ki already fensi twagivaako twava ku bintu ebizimbe eggwanga tuli nnyo into entertainment buli kimu tukati tunoonya ekintu ekiri serious engeri gye tukifuula netukijja mu comedy. Netukiza mu comedy. And if that everything is comedy tujja kulowooza nti waliwo abalina okubeera serious ku ebyo naffe abatalina kubibaako serious. Kati olw'ensonga eziri serious muzirekedde certain group of people. Kikyo kye nagaye nga ntandika. So serious issues nozirekera abantu abamu abalala kati nga bo bawulira nga serious issues za those in power sizaffe. Ate bw'obimutwalira akulaba ng'omweragirako. You are taking to them that talk. Of course. Kakutulira nzo naye yantama. Yeyogeza ebintu ebyekikadde. Ebyekikadde babiyita byakikadde, politics bamuyita wa kikadde. Kuba okirabira ne ku dress code abavubuka bw'okubamu akafaananyi bagamba abavubuka babadde ng'obwa member of parliament. Tusanga dread wali mu parliament, tusangawo empale za damage kubanga ebyo ebintu mu butuufu bo tebabiwulirayo nga teriko
simaya empale zene yuliseko ku vivi like damage fashion nempale nasikam kati nga speaker wa parliament. Just imagine if the youth were now in power. That is why amateeka singa tuyisaga akaviira akapyata kalina toyingira parliament simanya ataina nyashi wano tolinyawo because these people are not minding about matters of national interest. That is why the old generation is saying that the young people are not ready to take power because they are not prepared. They do not have the capacity, they do not have the skills. You should prepare yourself. Who is to prepare them? Even when platforms like this now, the alternative TikTok, are not there. This issue is being talked about only by now this space that was set up by people with good intentions for this country. Kenneth, do you know that also kuyitagana omuvubuka nawe nakwewunyisa by the way they deliberate on issues? Kubanga TikTok wegendedde okujja nga tewali mulala amukuza kuva wansi. TikTok emusanze reda awabye ka information yakakafuna ne ate yekuza ati wali ebintu bye batekulizaamu ebintu bya governance tobyekulizaamu. Last time I was talking to someone ngangamba nze kyantamye waka twayituwuliranga ebintu bibiri ku radio then mawulire n'ebirango kuba bwafuluma ewa neighbor asangayo katyuni kakati ngagamba kye kyamutamye ewaabwe kubanga tawe yateganga mawulire n'ebirango kati nga ye tategera lwaki tebatega nnyimba kubanga bwafuluma ebweru zaawulira mu bane babeeramu ze bakuba gwe lwaki abaana tebaagala bwabeera mu holiday within 1 week ewaka waba wamutami kubanga environment gyabeeramu mu baana banne waliyo ensi endala etali eno ewaka bano bakuze babirabanga ebyabakuze naye waliwo abaana okimanyi waliwo abaana abalina chad nga politics bamutegeeramukko kuva buto nga abazadde babategeeza ebyobufuzi engeri eggwanga lyabwe gye litambula kati mu Uganda the challenge is omuntu politics tugitunulyanga opposition bweyogerako governance bw'oba muvubuka ng'oli mu byobufuzi nga toli mu opposition gwe you do not know byawe tomanyi byabufuzi. I don't know where these people get it into okumanya governance yo n'eggwanga lyo bwe litambula wenda kubeera oba opposition okumanya governance byaffe ffenna buli omu okumanya obukulembeze butya bwe butambula. Uganda gy'oyagala okulaba mu 2030 2040 your opinion matters, your actions matter. So sikutunulira governance ne politics nga kubeera against the government. No, because there are some freedoms we enjoy because of the government eriwo. Do you also know nti waliyo omuvubuka alinga gwe nga talaba mawulire? Many of them. They don't watch news, they don't watch political shows, they only take out kyonna kyateze nga kuliko ennyimba oba program kale eri kind of entertaining. Nze nkugana naliko information prefect mu high school nga tubeera ne screen emu eya entertainment so nga ate kati nyina okulaba amawulire ga ssaawa emu nga some Sunday nga some nkya ku Monday kati nga ku Sunday bw'oba ogenda soma aga amawulire ogenda kugawakinga oggyeko ng'omupiira sometimes omanyi Sunday zibeerako omupiira there would be a very huge battle okukyusa channel ogijje ku mupiira mulaba amawulire oba ogijje ku kafirimu simanyi oba romantic story ebaddewo nga bali mu kulaba ka movie bakatuuka ku paati ennungi omwana akkiriza bamukubye proposal mu movie kati ogamba tugenda kulaba amawulire okozesa buyinza bwonna n'obumalayo omala kuyita ba prefect bawere mubuliremu kulyanyi. It was a Catholic founded school nga etteeka likola naye ng'olaba buli omu kimulumye okubanga okyusiza n'oteeka ku mawulire movie etalina kyegenda mugasa omupiira oguli by the way n'omupiira gwo twaguvaako kuba okwogera ku mupiira kiyinza n'okusibya kati omupiira ne bwe bakusoma budget ya ggwanga omuwagizi w'omupiira tolina by'omugamba n'abakuze omupiira budget y'eggwanga okitutte wala nnyo kubanga n'abantu abasinga obungi tebawuliriza budget. They do not know what is in the budget. Kakati era abamu bavaayo nga bakulembeze ba particular constituencies nga tebamanyi kiki kyalocatingibwa. Nze kugamba mpiira nga gusamba teri program ya government ne tebe campaign yani tebeerawo omupiira ogwo tegwosa so ekyo kyo twakiyisaawo twakivaako era bw'okyogerako bayinza okukutabukira bubi era basebo ne banyaba omupiira gwongolese sigulinaako obuzibu omupiira wagira Arsenal wagira Mani tetugirinaako obuzibu tugyogeddeko
tugivuddeko naye the main concern is that our youth now have not been involved at an earlier stage. Ebintu bagala kuba introducinga mu bintu bino at a later stage and by introducing it has been just some organizations now like us have our platform Bogere, and you see tebabadde na exposure yo mu masomero okuva wansi, babadde nnyo alternative ya entertainment. Of course it is a free space, omuntu achuzinga wayagala, naye waliwo issues ndowooza zaali badde nga ziri oba mandatory somehow omuntu okumanya. Omuntu you're supposed to know how your country runs, how the future of your country should look like. Yes. So toyina kubeerawo nga ebintu tebikukwata kazifu nga buli kimu gwogamba nze tebinkwata. Ne mubeere wake wammwe mubeera ne plans zawaka n'ogamba twagala tulimye emmwanyi mu myaka esatu tujja kungula wali then bwe tunafunamu ssente tusimbewo ebitooke wali side eri then tujja kuba tufunye kasente tufensinge side eri. So mubeera ne plan yawaka kwati gwe ng'omwana w'ewaka toyinza abeerawo nga gw'oliwa n'okuba akamere n'oyitawo. You must know these plans kuba in case one of you beneficiary yes you must know bikibi mugenda nawe okole bwoba nga olunda mbuzi zirunde in a line ematchinga ne plan yewaka ewammwe. Yes, baba basuubira nti tunaaba tuwezezaayo ku mbuzi at least 10 tuyinza okutundako 5 tugulemu ennume y'ente. So kati n'omuluzi nawe kikukwatako gwe omwana wewaka. You must know these plans okole to okusobola okuyambako naawe mu area yo okuyambako mwena buli omu ayambe eno n'eri daddy akole wano, your siblings nabo bakole wano, then mugatte mu achieving that as a collective. So eggwanga libeera ne development plan yalyo nga naffe bannayuganda tulina buli munnayuganda over 40 million Ugandans. Buli omu alina role gya playing either okusasula emisolo, holding these leaders accountable. Kubanga government botalonda mukulembeze mutuufu anakulembera eggwanga lyo bulungi oba ne LC yamu oba ne district. Kitegeeza programs za government ne bwe zinaava waggulu zijja fiira wansi ewammwe omwalonda obubi. So bw'omanya nti now it is your concern nti naawe kati role yeyo ogiplaying omanyani gw'olonda, omanyi lwaki olonda, omanyi biki byonoonya mu mukulembeze ne biki byomwagaza. So kijja kuyamba okunoonya omuntu omutuufu naawe obeeko ka part oba 0.01% oba 0.001 whatever small portion you're contributing. Nange ne Farida ne Mumbeja Lilian ne Jeremiah nani ffenna tujja playing roles zaffe bwe tuzigatta awamu oba obutole those small portions ne tuzigatta as our contribution towards the development zijja tuyambako okwachivinga. Naye the moment we withdraw ne tulowooza nti waliwo abali concerned oba waliwo abo abalina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa ffenna. One, we are putting them at a risk of prioritizing their own interests. Kuba we are not holding them accountable. We don't know what they even do. Tubalabulabi. So babukira kibuukire onavaayo n'abeera whistleblower and then you find a lot of views bonna nga bakikutteko naye nga tebamanyi nekyo kyatandikira. Omanyi abavubuka ayinza okugamba Museveni tumukoye banaye lwaki tomwagala nasirikawo nga talina reason. They are there, very many of them. Nogamba nze anaenze atulumiza obwavu abamwagamba atulumiza obwavu n'omugamba okola ki abukulumiza atya nogamba gweoyagala oteekako ye agenda kubusolvinga alina pulaani ki egenda okuleetera obwavu okugwa nga talina reason tabimanyi. Awagira gavumenti omubuuzo obuwagira Museveni kiki lwaki omuwagira muwagira akoze eki takimanyi naye atufuze bulungi. So by the way, we will still have some groups of people who support these leaders because family because tata kuvadda fe family yaffe ya utandikoti yaffe family yaffe bwetyo. So but also it is very hard okubanga family yamwe ebadde opposition ne wejjayo anti bomanya ekituufu family yamwe kuvadda family yaffe opposition gwe ne wejjayo nowagira government. Of course family yamwe yali your position, there is always a reason as to why family yamwe yali wagira certain individual. Yes. What along the wachuka
because leaders are at a risk of changing every time. Babeera exposed to different things ebibakako okukyuka. Because leadership is very difficult and we all believe buli omu mu level ye wali ebintu ebituukako n'obeera forced okukyuka. Omuntu eyabuuzanga abantu buli lunaku n'oliranga ebyokubuuza bivuddeko nga waliwo reasons zo. Omuntu eyali omulungi gundi ono nno yafuna sente n'akyuka naye nga wabeerawo reasons sometimes either walina gwe weesiga n'omu attention yo and eventually n'agisaagiramu ku individual level njogererako n'ogamba abantu mu bulungi bwe mbaddemu sirina kenfunyemu. Any leader like in top positions would say abantu bano bwe twabawa freedom of expression ne bagikozesa against us bubi. So there is no need as to why. Omuntu eyajja nga advocatingira press freedom n'atuuka mu power n'alaba obuzito obuli mu press freedom nze nali mufu nze nali omukyamu wamma bano abantu bw'obawa kino kye bafuuka. Because we are also difficult. Ffe ng'abantu tuli bazibu. These leaders are triggered sometimes. Beyajja ng'ayogera abantu bafuna eddembe balondeko baagala kati sibyayogera olutambi lwakyukamu n'otuukawo nga ku ground biralamu. Because nze what I learned Farida is siblaminga nnyo muntu ali mu position gye sinaba kutuukamu olw'okuba engeri gyeyisaamu. Sometimes abantu beyisa mu ngeri bakuforcinga okukyuka. Now as an administrator oyina abagamba naye Farida mukambwe yagira naye nga there are always reasons as to why certain things are happening. Don't ku public offices we have to speak, that's our right. So gendayo kimanyi newankubadde oli muntu naawe olina feelings as a human being. That's why we keep you in check netugamba wano kifu wano kitambudde bwekiti kuba oli mu public office buli munnauganda gyacontributingako either 10 oba nusu emu 1 shilling mu taxes yasasulira motoka gyovuga munnauganda yawa taxes muva amafuta muva omusaala gwofuna muva mu buli ki. So ali supposed okumanya nga nawe bw'oyagala omanye engeri made wo ow'ewaka bwe yakoze. Nawe kati oba mukozi wa munnauganda era munnauganda akkirizibwa okukubuuza kuba oliwo ku lulwe ku kasente kenfunye wano TikTok bwekwata akasente ne kansasula gavumenti ekyopingako zeetwalako nekolako enguudo biki nesasula abakozi ba gavumenti kuba gavumenti ffe tugikola. Mu social contract theory n'abo abasoma politics gavumenti ebeerawo lwa abantu ng'abantu batudde ne bagamba tufune leadership enatukulembera. It's a contract between now the people and these in power. Babeerawo lw'abantu. So munnauganda ali free okukusaba ebyo ye byasuubira mu mukulembeze yali mukulembedde. Buli lwolabanga gwe tobisobola tomutunuulira nga threat. Mukama wo nze bw'okeera n'oŋŋamba olina kukola show 30 buli lunaku kiri kunza okugamba sijja zisobola nenfuna omulala agenda okusobola nesi nti ezo nze sijja zikola ate neneremezaawo n'olemerawo. That's totally out of line. So if you are coming into those offices ng'omuvubuka oba naawe ali mu buyinza, just know we understand you're a human being nga bwe nayogedde. You are exposed to nature nga naffe bwe tubiyitamu omuntu abantu bayisa bubi nawe nga poliisi eno bagitadde nnyo ku kisenga kisumbuwa waliwo by the one police officer yafa bangi by the way at least around 9 so far bakafa mu myaka nga5 nga battibwa bakubibwa masasi at least and babifunira mu mirimu gye bakola okugezaako okuweereza eggwanga. So we appreciate and we understand that somehow one may be tired, but since you are in public offices, not necessarily police but even other institutions, obeera mu kifo kino nga bannayuganda bakusuubiramu ebintu still expectations zaabwe tezijja kukyuka, bajja kubeera somehow rough, no, but if the intention is for the good of the entire country, we have to bear with it. Tubanirize opinions zino. Singa tukuwaayo eddakiika emu bwetyo okwogera n'omukulembeze w'eggwanga, what would you tell the president in relation to the challenges that the young people are facing? I think the president overstays is a major problem. I'm one of the people who believe that
President Museveni has been the best leader mu government. Tusoma ku history achievements za NRM government. President Museveni has been the best so far. To me, I think there is no doubt there. Akoze, and he has done, he deserves every appreciation he has done. We thank you, sir, for being a great leader. The challenge where in the Wenjiraba, it is overstay in power. Era when singana linsobolo kumutukako nali musabye atuwe ku plan ye ya transition bayagala ebere. Atuwe ku plan ye, we understand it, because you see, the more you stay in power for so long, waliwo ebizibu ebijjirako otuusa ekiseera, era President Museveni yali very outstanding, otuusa ekiseera nga you can no longer deliver, not because omutwe gukomye, naye because waliwo chain ekwetoolodde nga kati ku ground byoyogera tebituuka. Bw'obeera mu kifo, yes, ojja tuuka ekifo nga ono minisita wa gundi ye yanyamba okuyita ku lutalo luno, mbu yabbyeyo ebitaano, tunaakola tutya singa teyali gundi ono oyo mutabanyi wa gundi nalwana naye nga yabbye sente z'eddagala. Ogenda okyuka eno ono nga yanyamba mu campaign zino, ngenda kukola ntya. Otuusa ekiseera, because for you to stay long in power, you must consolidate every institution. And to consolidate every institution, you must put in people you trust that are loyal to the best extent. Bwebera parliament ani yali loyal to you 100%. Ageno yisawo byoyagala. Bwebera mu byokwerinda oyinayo mu intelligence omuntu okuga nti ono agantu saako. Tagenda zibira information. So aba abantu okubateekamu bebakuwanirira, because without consolidation of power, it is very difficult for a leader to stay in power for long. Oyina kunyweza buli kafo, bwabeera executive director anyweza kuva kwa askari buli omu amukkiririzaamu okutuuka ku top position. So ekyo achieving through several techniques. Kati n'omukulembeze yenna bw'abeera mu kifo for so long, abuildinga ekijegere nti waliwo abantu bannantagambwako, either ayagala oba tayagala, ne bw'abala ne bamugamba nti gundi. I'm not saying President Museveni necessarily bwekitebo kiri, but that's how one makes it. Maybe he has made such people abatagambwako. Yes, wabeerawo that circle ekwetoolodde ng'ono twogerewa. W'omunoonyereza ali mabega wa president. Yes, newankubadde laws weziri, the leader may say nti nze whoever breaks the law are facing that law, but still humanity applies. Buli muntu yenna oyina abo abantu ababa bakuyambako okutuuka somewhere, oba abantu b'okyetaaga. By the way, there are people in any government, singa bavaawo toyitawo. There are people betutalaba, people with power. Ne President Obama yakyogerako, there are people with power bemutalaba, nga ne president just implementinga bebayisiza. Kubanga lwaki bw'oyingira mu bwa president oba in any office bakugamba engeri gy'okweyisaamu. Chairman OC5 akola bwati, ojja kufa having a meetings every Friday. Who sets those things? Ezo systems zavaawo. So bw'ojja kati nesimbawo bwa president ngenda kolenga odo economy bw'oyingira eri system. There is a system that kati bikyuka mu ground biba biralamu. So byoyagala birala ne system byegamba that problem ya overstay creatingawo saakoyo nga toyina ky'onogikola, either bali involved mu bibi, either bakozesa royalty gye balina okukulimba nti Farida yakwogeddeko kino nga si kyekyo. Kuba now we saw abantu abali detained, these Kenyan nationals bali detained nga tebamanyikiddwa. Teri institution ya government yavaayo neyogera mbu ebalina baga nti babamanyi gye bali. President Museveni n'avaayo n'agamba yabayina. Ekitegeeza president alina element ye, alina body ye, yesobola okukola ku ekyo nemuwa information. Kubanga ye yalina information. Ne bano bateekwa kubanga balina information naye nga batidde. Ati lwaki batya nga ate balina okuvaayo boogere. So that is the challenge. Yes. And ne bwe yavaayo okwogera yayogeranga mu spirit. Yayogeranga bade mu fridge. Because that is nokyogera. By the way, one of the things amawanga gano agafolonga democracy what they fear kwogera nga bw'oyagala kwogera kale ng'owulira gw'alina amaanyi. Imagine just President Trump n'agamba we had somebody in a fridge. Eyo statement yokka yekola amawulire for years.
Because how can you say in a because we don't believe they were in a refrigerator or Yes. Naye, what does such a statement mean? At a time where ngabali babanonya mu institutions endala kooti ebafulumya abya scopus ne bagiyisa abamulito banga mufoba nga mulamu ne bitakola nga tuli mu ggwanga eri following amateeka. You comfortably sent him bali mu fridge and teri yo chikolebwa namwe be bakigambye it is business and we are chogerera waliwo abantu b'amaanyi ne international community na chand because that proves power. That is speaking from a point of power, extreme power, authority. Nothing is going to happen. Yes, there is no way something is going to happen. Uganda bade mu free. Go mu speech wawuliramu nga okwetonda like ugamba musonyiwe ekyali bwe no it was he did sound apologetic. Nafunyeyo kasimu passing a warning. Yeah. Kwaba bayinza okwagala okujja. Twafunyeyo kasimu, nafunye kasimu from nafunye akasimu nikikolebwa. Omanyi okufuna akasimu ne bankubira nganze nza akulira amateeka na byonna ne bakuba akasimu ne due to diplomacy na biki ne mbata. I'm not saying tebaina misango, we don't know that, but of course the process yayitibwamu yalekawo ebibuuzo bingi. A lot of people say that President Museveni ng'omuntu si mubi. Naye there is a group of people abamwetoolodde ababi, and most of them term such a group as the deep state. Deep state yefuga Uganda. You also believe we have a deep state. We have a state within a state. Of course, when there is overstay in power, you create your own institutions that are loyal to you. That's what I think, and according to history and politics. For one to stay for ngabo ngambe power consolidation toyenza bera mu buyinza nga institution ezikola zizirize wasangawo nga institution court ekoranga independent court ngabo yali. We are not saying they are not working as such naye because for one to stay in power for so long aina institutions ezatekawo President Museveni azatekawo buki Fitsima Fisheries Unit najuwa bana ba UPDF bayambeko. Aina groups nyingi anti-corruption unit mu State House, investment over protection unit, investors, something like that. Ebirala byateekako. Sinti institutions tezaali okukuuma. Naye somehow, nje nalabanga tezijja kukola kyayagala implementing new institutions. Of course, we believe for the good of all the people. But that can be as an example. That is a new now state. Kuba units ziteekebwawo, will always be a question whether the rules they follow are not for President Museveni. How should we act on this individual? How should we act on this certain group? Kubanze bwe nkuteekako nenga nkoza akakiiko akagenda okumonitoringa amataala mu studio. Bwayogera obeera from ongamba twagala amataala bwe gati twagala ekifaananyi bwe kiti, so I have to maintain it to that. So a state within a state teyinza kubula nga ali mu power abaddewo for so long because they have had an opportunity. Yes. So you have been in power for so long. You cannot stay there in power nga toyina that because bubanga ojja mu bisanja bibiri toyinza creating a state within a state. But the more you stay here for long, eno wama kooti bwe sinyweze wano kati kanteekeyo kano teeka kiri tutayina dine teeka liganye tukole tutya teeka kyeri natuyisa wano lyerino ani agenda kinkolera wano tumuyina tetumuyina awo wakutereeza. So within that period oba okutaddewo system nga eyisa buli kyoyagala. So a state within a state can be sometimes unavoidable when there is overstay in power. Wow, thank you so much, Kenneth Rubatusimbira. Okiikiridde abavubuka bulungi nnyo era you people should do Kenneth obulungi muwe ebirabo. The young people, but the young people are not good at giving. You should know. Than to associate with the old generation that are very generous. So tubayinaako obuzibu. Abatulabye enkyayo olunaku olwaleero. It's been a really amazing conversation. Bye twogedde tubyogedderwa bulungi bwa ggwanga lyattu Uganda. At least we have not been partisan. Tulina bwe tukuba
tuyisaawo mulala. No, we can So never that's the discussion we prioritize here. Twagala nga discussion eri fair eri ku mazima. Tube twogerako biyamba fenna either oli wa kibiina ki naye as people in power leka tuweerezeeko omwaganya abavubuka n'abantu bonna tuleme kubalabanga a threat to us. Kuba ebigendererwa byakulaba nti tubeera tukola ebyo bye tulina okukola tetubikola bubi kuba bwe tubikola obubi after power tuyinza okufacinga some charges naye bwe tukuwoninga tugaa kino kiritambula bubi noga mama mbadde sikirabye kuba ffenna twetaaga checks and balances here and there. Thank you so much abatulabye gubadde mukisa gw'amaanyi webale mubejja okumpa that opportunity. Tujja kubeera wano ku TikTok abantu mwongere okulikinga n'okusharinga obubaka buno. Well, thank you so much. Abatandise naffe okuva ali etandikidde ne Mighty Global Updates okutuuka wano tugenda okubanga ate tumaliza show yaffe y'olunaku lwaleero. Tusuubira nti mugyemu ekyokuyiga era tukusaba show etambule tuke ku mulala atabadde ku live yaffe naye asobole okubanga ate amanya ensonga z'abavubuka na biki ebiri mu kugaana n'abavubuka okuparticipatinga meaningfully mu nsonga ezifuga eggwanga lyabwe. Ngenda kubaagaliza olunaku olulungi era nja kubasiŋŋaana olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Ngenda kubanga njogera bintu bya buwangwa, nsonga za Buganda, nsonga za culture era ngenda kubanga ntudde mu studios ne Executive Director wa Buganda Heritage and Tourism Board. See you tomorrow. Have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues,